Mời các bạn ổn định, chúng ta bắt đầu buổi học. Bài tiếp theo trong chuỗi chương trình của chúng ta đó là unit number 11, working in a team. Các bạn có thể kiểm tra và phản hồi giúp cái việc kết nối với các bạn đang học online ha. Rồi, ok. So working in a team. Or what will we learn in this unit? So at the previous lesson, at the previous unit, we also have the three parts of the unit. The first one is about vocabulary. The second is language part related to some grammatical points. And the last one is about reading. So all of these focus on the topic today, working in a team. Yes. So working in a team is very common topic for people going to work. Yes. Not only going to work, also the other kind of collaborating together, like we are here, we studying, also have to work together by working in team. But in unit, we make it in a medical context. Yes. So you have the question, why are the skills of working in a team often mentioned? Okay, because they have make a professional relationship or cause a breakage. So in this, the answer for the question, the skills of working important, or the skills of working I mentioned, because you have the word professional relationship. Yes. So very often when working together, when, for example, here you study together, we also have the relationship. But how is the relationship? So here, relationship with professional. So what is the word of professional? Professional, the first thing related to the work. And the other quality to the core predicate. What does it mean? Cause a predicate. Cause a predicate means that you do not have the skills of working in a team. Because when
You have to work not individuals, but in the collaborative ways or methods. If you don't have a skills, you just bring your own point of view, and sometimes it's not good. And this your order will cause a break. We call a broken relationship. Yeah, okay. Give some situation as issues that cause a problem within the team. So now you can check and make the discussion. So here the point is situation as issues that cause a problem within the team. So here the issues are the problems. Or the first one, you interrupt a worker, you interrupt your college, you don't know in order to act for advance or borrow something, for example. And this is a very specific situation, okay? You approach a senior college such as a consultant. We have a know the consultant, the very experienced doctor or physician. They working with you. For example, you newly start. Mhm. And the next one is you talk to people in different positions. For example, a radiologist or a nurse. Sometimes it's a common idea to talk to the other college. But when the rank when the ranks or the position are mentioned, we should have the focus. Okay. And the next one is you communicate with people in different age and gender. So how different age and genders affect or have an influence on the relationship? It depend. Yes, so this depend on the traditional communication, on the cultural um, relationship among the people working in, for example, in Vietnam, is different from in the other countries. For example, in Western countries. Okay. Can you suggest some other situation? Can you suggest some other situation or other problem issues, etc.? That's the cause of the problems within the theme. Beside these, interrupt, approach, senior, different position, different age or gender. The others is sales. The other situation you can thinking of are they? Key is the problem, right? Like borrow something from your college.
Here, you how you approach the consultant, yes, and what it is about the position, the rank. Here, about the age, gender. You think of another, and you think of the others. Okay, so I would like you can communicate together. You can talk with your friend sitting next to you because today we are in the spirit of working in team with the topic of unit number 11. So why we seem to be individual, seem to be in the spirit of not working, not discussing in English. Okay, in some situations, it's not about the people, but about the like some aspect of working. For example, when people in the team uh, debating about some disease or on how to uh, cure the patient, they have a different idea about how to save their patient, and that this can lead to conflict between the people in the teams, and it can cause many problems. Very good. So the other point is that the health people discuss, right? How the people discuss together on a specific, for example, how to cure, how to give the way of treatment, for example, like this. Okay, and they have a different point of view. They have a different idea, right? And very difficult to go to the inner united discussion, right? Okay. Something make them separated. Problem. Another you. I think about a newcomer in a group. When a newcomer come to the group, they would have different approach or different perspective that it not maybe cope well with the other members in the team. So maybe in a case of in caring a patient, they would have some different conflicts, or the newcomers would always be annoying to the other members when they ask many things about why did they do it, or how did they perform that procedure. I think the solution should come from both. The newcomers, yes, I know that they are about the newcomer. Mm, I think he or she should have some preparations before the operation or procedure, that they should have some uh, they have to read, or they have to prepare what the role of that team would do in the hospital or in the case or that procedure. And also they would have to know
what occasion that they should ask, or they should want to know more about some of the informations, or how to do something from another members. And the other members, yes, they know that it would be very annoying when newcomers always ask them a lot. So I think they should be open-minded to welcome all the answers, or the um all the problems that the newcomers have, so that they could help that newcomers to come along with the team. Thank you. So both of the two kind of the new and the experience, okay, to make a common getting together. But the new one, you say that we should here, maybe the newcomer should go to this class to learn this lesson, to learn this unit. Is right? I think that if we are newcomer, yes, we should have some skills of communication or working together. So today's the kind of communication in the medical context. What are the qualities that doctor or nurse is required to be team players? We have some qualities like a cooperation or respect, politeness, and taking responsibility. Yes. So these are the qualities. Can you think of the others? The other qualities that make the medical staff working together besides cooperation, besides respect, politeness, responsibility. The other qualities. You sympathetic. Okay. Sim sympathetic attitude. Yes. Another one. So why you have a sympathetic attitude? Okay. And what else? Sympathetic attitude. Do you think the other one? Knowledge? Yes, you say that to the knowledge, but the knowledge is very general. Okay, we are working together, especially in the medical context, whereas there are some kinds of works, for example, nursing, doctor. Even those in doctor, we have some people working in different departments. For example, the surgeons working in surgery, and cardiologists working in cardiology. So these people have different knowledge. Okay, so how you
you say that is knowledge. I think that is very general. Okay. The other one. Yes, please. You. Communication skills. Please make it more specific. What do you want to mention the skills here? What kind of communication skills? More specific. Communicative skill. For example, can you give a for example? Yes. To make try to make the explanation clear. Yes, that's the way. One of the way of communicative skill. Okay. Okay. Can you suggest some ways or techniques that will help to foster a group or team mentality? So here we have some ways or techniques. Foster, foster, yes, to make something stronger. Foster, raising a problem to solve it together. Raising a problem to solve together. Yes. So in this idea, we have very interesting point. That's the mentality, right? Mental related to kind of thinking concept, cognitive. Yes, it's about the mentality. Okay. So here, raising a problem to solve the together. Okay. To trade ourselves in order to cope with the very difficult situation in the future. Acting as a monitor when doing group activities. Okay. As a leader, not only in this situation, you also encounter the other ones, and you have your own skills of how to stimulate the other, giving their own contribution. Okay, that's the leader, monitor, recording and showing a video of working teams in order to identify what works well or could be improved. Okay, so the as related to the way we practice in order to improve the mentality, our mentality. Don't have natural way to by receiving the point. You should do here. You shouldn't do that. Okay. Just practice ourselves, trade ourselves, teach ourselves. So now in checkup,
in your material or book, we have some pictures. And number one, working group describe attitudes of people to each other in the pictures. Okay, for example, picture A. What do you think they are doing? Working in the same department. They're different. So they are in the of different situation. Like different kind of work. This doctor one and the senior and the junior. Okay, junior in newly. Okay, so we have the answer. A junior doctor is talking to the senior nurse. The doctor is asking for advice. Can you think of a situation? Can you think of a medical situation in this picture that we have the information, the doctor asking for the advice or nurse advice? So with the situation you think of, why we see that, why we have the idea that the doctor is asking for advice because you have a he is it okay? Yes. Got the situation of medical situation, which maybe they the doctor asked the nurse about the patient condition that she should have done something, or she in charge of dealing the patient problems. Okay. Picture B, a working group describes attitude of people work each other in the pictures. Okay. What here? Should I? Also have the question, should you for you for what? Asking for asking for advice. Yes. And this who are the people? Who and they? Doctor and a surgeon. Try to improve your communicative skills by talking to your friend to discuss something about this. Okay. We're not only here to answer the question, but we also have the chance to talk to your friends in English. That's the way we learn now.
So here is a static answer. A young doctor is talking to a consultant on a phone, asking her to come and see a patient. So here you can see a young doctor and a consultant in a green. Okay. The next one, picture C. They are smiling. Okay, that's right. They are smiling. So you can ask your friend sitting next to you, why are they smiling? Khi ngồi học ở đây chúng ta có cơ hội để mà tương tác, nói chuyện với nhau các bạn. Nếu các bạn học offline, online ở nhà đó, chúng ta đâu có nói được với ai đâu, đúng không? Học ngoại ngữ chúng ta biết rồi, đó là một cái kỹ năng, cho nên là cần thực hành, chứ mình không phải là một cái môn học truyền đạt kiến thức các bạn. Cho nên chúng ta ngồi không phải để nghe, cứ làm việc, cứ nói với nhau. You please, you say something, you want to say something about this. I think they are sharing about their days with different patients and different stories. Yes. Maybe they have made some patients that have interesting stories or case history. I think that's No, I don't think they're old story. Yeah, you say that there's about a happy story. I think that these people have just experienced a situation related to their work. So can you think of the situation? What kind of a situation? For example, about the treatment, about a diagnosis, about an examination. Yes, yeah, the success. Okay, the success. Make people happy. Make people laugh. Okay. Uh, so for example, what he okay. So you also have the answer. Chatting in a relaxed manner. Yes. So relaxed situation is very necessary for work. You know that the doctors who work in very hard, they're hard working. All of these, all of doctor. So besides there's work as life earning, they also have their useful their community contribution. Yes. That's very invaluable. So that's one. Working group describe it to people to each other. What do you think they are doing? The picture D, what the people doing? Please talking together in English. Ask your friend, say something in a relaxed manner.
Yes. So the picture is about three people. Okay, they are different kind of job, kind of rank. So here you have, you can see this doctor. Okay, these people are, who are they? The people are nurses. Yes, it's nurses. So who says excuse me, doctor or nurse? Doctor says excuse me. So doctor want to ask something. Want to ask something from the nurses. Excuse me. So the one of the way or communicative skill of interruption. Yes. Rồi các bạn qua bài số 2 trong cái tài liệu của các bạn. Vừa rồi chúng ta có 4 bức tranh A, B, C, D nha, và chúng ta đưa ra những cái tình huống mà nó liên quan đến communication or working together among the or between the medical staff. Okay. Bài số 2 là gì? In the picture, who is engaged in a small talk? So you have the small talk. What is the small talk? The small talk related to the number of people. Yes. For example, only 2 or 3 people talking talking about that. What the topic when we related when we mentioned the small talk. Share the problems of their work. It's a short a brief discussion. Yeah, chatting. Number 2, asking for advice or help. What's the pictures? Interrupting a conversation. We have chat with the picture D. Interruption. Yeah. Requesting help from a consultant. One, engaged in a small talk. We have a picture C. Yes. Engaged in a small talk. Asking for advice. Help. So we have a picture. What the picture related to number 2, asking for help. So A, B, and D. Yes. Interrupting the conversation. Yes. Or requesting for help. Yeah, you have B. Okay. Câu hỏi tiếp theo các bạn. Why is it important to develop or maintain good working relationship with colleagues? Maybe give some point, some your own answer with your friend. Talk to your friend, not to me. I just raise the question for you. So now, one you
some of you gives very short answer. Okay, you don't need to talk with the long answer. Okay, why is it important to develop or maintain a good working relationship? So here you have the policy: good, maintain good working relationship with colleagues. Think just a little bit your idea. Các bạn khác, can you raise your hand? No hand raising. Yes, you do. Reliability. Yes. Maintain reliability. You efficient when working together than working individually. Yes. Agree with you. So the others, why is it important to develop and maintain a working relationship with your colleagues? You. What? Just a little bit your idea. Yes. Just two words. Summarize. Give your answer in just two words. So I agree with your answer. I think it's ask for help when it's necessary. So we need the help from the other people. Yes, very good. When we working together, we need the other people. Yeah, you. Okay. Please. Okay. Of because I think they can give me the emotional support during the stressful time in the college. They can help me to uh, realize the stressful during in the college because we have a lot of uh, stress when we study in the college, and they can help me to realize it. And sometimes they can provide the academic help. I think it's very important. Yes, thank you. Uh, you know, you know in the college we have a lot of uh kiểu knowledge to know, and sometimes we can handle it. And uh, when you have a friend in the college, they can help you. Yes, 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 yes. Thank. Working together, we need the help from the other. We need the good thing. We need the high knowledge. Yeah, we need a lot of things we do not have. Okay,
For example, the knowledge, the experience, and how to solve the problem. For example, the problem here is the way of treatment. Okay. So you have the answer because everyone needs the help of other to do their job effective. Okay. You also read something about the part of the culture project. Yes, the culture project in your book with the number 1 to number 4. But we quickly move to the next part, vocabulary. Chúng ta học các từ vựng liên quan đến chủ đề teamwork. So you mention the adjective and make the complete word many nails as possible. For example, the nail theme. Which adjective E or R with the nail theme? Có tính từ nào bổ nghĩa cho các danh từ liên quan đến chủ đề teamwork? Team, cooperation, spirit, role. Okay. So number 1, team. We have the word the close team. Is it okay? Close team. The adjective close. Tính từ close có đi được với team không? Được không các bạn? Được. Ví dụ như là yêu cầu bắt buộc làm việc team. Thì nếu như mà team gần gũi, các cái member trong team nó gần gũi thì gọi là close team. Okay. Rồi còn từ nào nữa? Effective, community, choice, practical, key. Key team, multidisciplinary. Cái từ này có nghĩa là gì các bạn? Multidisciplinary là đa ngành nghề đó. Tức là nhiều chuyên ngành khác nhau trong cái đội ngũ. Ví dụ là làm ở khoa này, khoa kia nhưng mà hội chẩn chung với nhau chẳng hạn. Disciplinary. Multidisciplinary thì có thể đi với team được. Vậy chúng ta có là close, key, multidisciplinary là những tính từ đi với team. Ok, nhắc lại này, close team, key team và multidisciplinary team. Ok, the next. Chúng ta có danh từ tiếp theo là cooperation, tức là sự hợp tác. Đương nhiên cái này là bắt buộc trong cái khái niệm teamwork. Đúng không? Cooperation, team là đương nhiên. Đó là một cái group related to two people. Đó là team. But to make or to maintain, to develop or to maintain a team, we should have the cooperation. Thì cooperation đó như thế nào? Chúng ta có những tính từ nào bổ nghĩa cho cooperation này? Cooperation, close cooperation. Yes, but the adjective very good for this now, effective. Đúng không các bạn? Effective cooperation thì team nó sẽ phát triển. Okay, the team will develop with the effective cooperation among the members. Okay. So what else?
Chúng ta có tính từ practical vẫn rất là hay. Practical cooperation. Practical cooperation. So here we share the experience, the way we solve the problems practically, not theoretically. Simple, the senior just experience many typical situation, many serious problems of the patient, and how to solve, how to overcome this situation. That is the way of practical cooperation. Rồi chúng ta có những cái tính từ các bạn. Public cooperation. Thế nào là public cooperation? Ta hiểu chữ public nó đối trọng với chữ nào? What the opposite of public? Private. Vậy là public có nghĩa là không chỉ trong cái team không thôi mà phải lan tỏa, đúng không? Đó, tinh thần lan tỏa ra cộng đồng. Public cooperation. Okay, cooperation. Next word. Từ nào nữa? Community cũng vậy. Public và community tương đương nhau các bạn. Community là danh từ thôi. Chúng ta sử dụng public cooperation và community cooperation là như vậy. Rồi, team social cooperation, social cooperation. Vì là cái cooperation của cái team đó nó không còn giới hạn ở cái công việc nữa, của chuyên môn nữa, của nơi làm việc nữa. Not only the hospital setting, in the hospital setting, you also make it public for social contribution. That's the value of your work. Joint cooperation tức là liên kết, chữ cho là liên kết có thể là liên kết các nhóm khác, đúng không? Rồi chúng ta có spirit, danh từ spirit cũng khá hay khi liên quan đến chủ đề này, teamwork. Thì chúng ta có những tính từ nào có thể bổ nghĩa cho spirit? Public spirit, community spirit, and team spirit. Okay. Tinh thần cộng đồng, các bạn có hai khái niệm đó là public spirit và community spirit. Tinh thần cộng đồng. Role. Chúng ta có rất là nhiều cái tính từ liên quan cái chữ role là vai trò. Yeah. Practical role là public role. So there may be different when we're talking about roles in the team, right? In teamwork. For example, we have different kinds of jobs, different kind of work. Okay, for any project, for example, for the team. So we divide all the team member and divide it with different roles. Okay.
effective key multidisciplinary role. Rồi chúng ta qua bài số 2 các bạn. Chúng ta qua phần thứ hai. Phần tiếp theo là các danh từ tiếp theo là responsibility, support, ownership. Responsibility thì có những tính từ nào? Trách nhiệm. Trách nhiệm thì các bạn có là public responsibilities. Ok. Community responsibility, team responsibility, social, moral. Moral responsibility. You have a medical ethics. Từ y đức đó. Rất quan trọng. When you work. In the future, when you go to work. So you deal with many ethical issues. Rồi chúng ta có support. Support cũng là danh từ key của teamwork này. Cái là sự tương tác tương hỗ đó, hỗ trợ nhau đó thì phải có practical support, public support, community, team, moral, and social, multidisciplinary, effective. Và cuối cùng là partnership. Partnership là gì các bạn? Partnership là mối quan hệ đối tác, tinh thần đối tác. Là partnership thì chúng ta có những tính từ là vậy là các tính từ này có thể các bạn sử dụng đa dạng. Ok, chúng ta có rất là nhiều những cái cụm từ liên quan, nhưng mà 7 cái danh từ quan trọng nhất của cái teamwork, nhắc lại đó là team là một nè, cooperation là hai nè, spirit là ba nè, role là bốn nè, và chúng ta có các từ tiếp theo đó là responsibility, support and partnership. Ta lấy đây là những cái key, những cái communicative skill luôn. Nếu như các bạn sau này hoặc là bây giờ chúng ta có cái tinh thần teamwork hay là thực vào cái công việc teamwork, chúng ta mang những thứ này xem như là những cái mình vận dụng. Bài tiếp theo đó là bài số 2, hoàn thành các câu để chúng ta điền vào các cái cụm từ vừa rồi đó cho mỗi câu. Number one, when group member cooperate closely with each one playing their parts responsibly, it helps foster among various members. Khi cái key point trong cái câu phát biểu này đó chính là member cooperate closely các bạn. Ta sẽ có cụm từ đó là team spirit nha, tức là tinh thần đồng đội đó. It help foster a team spirit among various members. Rồi câu số 2.
required between all the members in the clinical team. So you have the word first one here. He required between all the members or amongst all the members in the clinical team. Operation, close operation. The next one, he built up a of different specialists. Thì chúng ta có keyword đó là different specialists. For example, cardiologist, urologist, surgeon. So these specialists are different specialty. Specialty là chuyên khoa khác nhau đó. Và chúng ta có cái từ chuyên khoa, tính từ chuyên ngành, nhiều chuyên ngành với nhau, đó là từ gì? Multi discipline. Yeah. Rồi câu số 4. Number 4 was everyone plays in the team. Điều đóng vai trò, cái chữ play nó hay đi với danh từ role. Plays an important role là đóng vai trò quan trọng. Play an important part. So you have the word key role. Key role means that important role, important part. Rồi từ số 5, là câu số 5 là gì? Từ nào các bạn? Genuine team beer. Cái chữ beer đó nó thể hiện luôn là danh từ mình sẽ nói đến, đó là, và cái chi tiếp theo đó là chữ R đó. Responsibility đúng không? Danh từ responsibility là trách nhiệm, và động từ dùng với nó là bear, chịu trách nhiệm. Have or bear responsibility. Và ở đây chúng ta có chữ là collective responsibility là gì? Trách nhiệm gì các bạn? Collective là trách nhiệm gì? Trách nhiệm tập thể. Collective responsibility là trách nhiệm tập thể. Without pointing the finger of blame, mà không gắn sự sai nhầm lầm lỡ của một ai đó để chỉ trích nha. Đó là một cái thái độ làm việc có trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm tập thể, gọi là genuine team, là một cái team mà gọi là genuine, tức là có uy tín. Rồi chúng ta có cái câu tiếp theo là câu số 6. It's important to give each other moral as well. Chứ là điều đó là quan trọng, cũng như là cái gì? Practical support. Ở đây chúng ta có động từ give. Như vậy là hai cái tính từ bổ nghĩa cho support, đó là moral support and practical support. Và cuối cùng câu số 7 đúng không? Đó là từ
close partnership. The consultant established a close partnership with the colleges in another hospital. Đối tác làm việc gọi là tinh thần cộng tác với đối tác là partnership. Cái phần vocabulary nó có hai phần các bạn. Ở phần sau của phần reading đó, sau luôn cái phần language sport, thì chúng ta có cái phần vocabulary nữa. Ok, thì cái phần này nó liên quan đến miêu tả, tức là describe the attitude and behavior, thái độ và hành vi. Yeah. Thái độ và hành vi thì chính là những cái thể hiện của từng member. Ok, about the individual in a team. Vậy thì chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là describing attitude and behavior. Ở trong tài liệu của các bạn, trong trang 104 đó, thì chúng ta có bài tập số 1 là working pair underline two adjectives in italics which match the description. Rồi các bạn làm việc đi. Những từ nào, những tính từ nào trong các lựa chọn, cái này giống như bài trắc nghiệm vậy. Tuy nhiên ở đây yêu cầu là chọn 2 lựa chọn cho mỗi câu, tức là chúng ta chọn 2 tính từ để được để xem như là attitude hay là behavior, đó là chủ đề của cái phần từ vựng ở phần 2 này. Cái đầu tiên là gì? Dr. Muir was bad manner and impolite. He shouted at the patient. Okay. So his attitude may be influenced by the stress of work. Yes, sometimes though. So you have a two adjective here. Friendly? No. No, we have a two adjective. Offensive and rude. We have the next three adjective number 2. Reserved, friendly and sociable. Số 2 các bạn sẽ chọn 2 tính từ friendly và sociable. Tình huống là gì? Nurse don't get with everybody. He very good company. Number 3. Missy Pearson
know what she wants to do in life and is sometimes aggressive. Vì chúng ta có 3 tính từ ambitious, determined and molded. Ambition đúng không? Chắc chắn là ambition, bởi vì người lúc nào cũng mong muốn là mình phấn đấu, rồi là đôi lúc aggressive luôn. Thì đó chính là người có tham vọng. Và càng thứ hai nữa là từ gì nữa? Determined, kiên định. Number 4, Mr. Conway can be sharp and frank with colleges at time. Các bạn có hai tính từ nào? Và học này luôn là trực tính, thẳng thắn. Lúc không tế thì tính từ nó liên quan đến đó là approach and blunt. Rồi chúng ta học tiếp theo câu số 5. Tính từ nào? Thoughtful, kind and cruel. Có hai tính từ positive và một tính từ negative. Tình huống là gì? Dr. Benford attentive and considerate to all of her patients and colleagues. Diễn tả này thì chúng ta sẽ có là positive attitude đúng không? Đó chính là thoughtful and kind. Trong cái câu số 5 các bạn học luôn hai cái tính từ attentive và considerate. Không phải là động từ nha, không phải là considerate nha, mà là tính từ considerate. Tức là quan tâm đến những cái khó khăn của người khác. Yeah. Rồi câu số 6. Outside work, he's different. He very easy going and relaxed. So you have a strict, calm and carefree. Thì các bạn có là calm and carefree. Nếu calm and carefree, thực ra calm thì ok, good. Còn carefree thì đôi lúc có người chỉ trích. Tuy nó cũng vẫn được xem như là một cái good attitude, positive attitude. Carefree bởi vì có những người họ mang công việc, sự cái stress của công việc ra ngoài, ra khỏi làm việc của mình, rồi là thậm chí những người thân của mình phải chịu. Okay. Thì nó những người đó không vượt qua, không có carefree được. Number 7, he's always smiling and positive about everything even when stressed. Đây cũng là positive. Cho nên chúng ta có là cheerily and lively. Lively là gì? Vui là vui vẻ đúng không? Những tình huống như thế nào trong cái medical content? Có sức sống. Có sức sống không?
Không phải làm việc mệt mỏi xong rồi chịu chịu đuối. Rồi chúng ta đã kết thúc. Còn cái bài tập tiếp theo có liên quan đến cái phần vocabulary này là phần số 2, số 3 và số 4 các bạn. Thì các bạn đọc thêm. Đó là gì? Choose the 2 or 3 stands of adjective from number 1 to 7 to describe yourself. Secretly, you describe yourself by using this adjective. Okay. Is it an example from your personal and professional life? If you are required to choose a seat, yes. Now I give you the title of your choice, your own choice, okay? But here you have a lot of adjectives. So these adjectives are used for describing what? Describing what? Describing attitude. Yes, behaviors. So now, if you have to choose the 3 for positive, for good, and the 3 for negative, for bad attitudes, so you can make it your own. Quickly, speaking of right now, over. Own attitude. So everyone, everything also have a 2 faces, good, positive, and negative. Okay. Và các bạn có thể thực hành với những cái tính từ này như mẫu này các bạn. Bằng cách là chúng ta hỏi nhau. Ở phần 4 có một cái câu hỏi rất là hay, đó là give 3 reasons why it might be difficult to talk about ourselves. Đầu chúng ta nói về bản thân của mình, không ai nói hết, chứng tỏ rằng là khó quá, đúng không? Vậy thì lý do gì mà mình không nói được? 3 lý do. Các bạn có thể đưa ra những cụm từ thôi, chứ không nhất thiết phải trình bày bằng những câu dài các bạn. Thí dụ như là những cụm từ hoặc là cụm danh từ rồi chẳng hạn. Lý do đầu tiên là gì? Criticism. Yeah. Có để nói về bản thân bạn. Khó để nói về bản thân của bạn. Khó về nói về bản thân của mình. Okay. Difficult to talk about ourselves because we have the good, the bad. Some people like talking about themselves because they always talk about
The good. Rồi có lẽ chúng ta nghỉ giải lao. Kết thúc phần vocabulary. Ở đó các bạn đã học những danh từ, những tính từ theo chủ đề của teamwork. Ok. Và chúng ta có thể vận dụng vào cái tinh thần làm việc học tập của mình bằng những cái behavior, attitude. Các bạn nghỉ giải lao 15 phút. Sau đó chúng ta 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ học phần tiếp theo và kết thúc cái buổi học hôm nay. Chúng ta sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ như đã được thông báo. Tức là các bạn sẽ làm giống như cái đợt mà chúng ta làm đợt 1. Phần language sport chúng ta học chủ đề liên quan đến topic này luôn, đó là teamwork đó. Thì đó là being polite. Ờ. Vậy thì khi chúng ta nói là kỹ năng về teamwork đó thì đó là communication or communicative skill, cũng góp phần cho cái skills of teamwork. Đó là cái sự tương tác, interaction, interpersonal. Thì chủ đề polite này chúng ta sẽ liên quan đến 3 cái kỹ năng đặt vấn đề. Đó là asking for permission, đó là asking for help và đó là offering help. Được gói gọn trong 3 thứ. Ok, một là permission. Đặc biệt là bạn là newly, bạn là junior. Thứ hai là asking for help in the situation that you have difficulties in your work, from your work. And the third way is offering help, especially in the teamwork in which you are an experienced one. You want to help the others. You want to share your own experience. So that's about offering help. So here you have a 3 A, B, and C's and the 3 kinds of ways of interacting for politeness. So, for example, A, would you like some help? The question of asking for permission or asking for help or offering help. Offering help. Would you mind if I would you like some help? That's the way of showing politeness. And we also have the other question like would you mind helping me, for example? The question B is would you mind helping me? This is about asking for help. Yes. This is more polite than can you help me? Or please give me a hand. The last one, would you mind if I took this book? Asking for permission.
Would you mind if I about asking permission? But these question, the three question here, not only the unique ones. There's various kinds of showing politeness. But we should have a certain certain ways of interacting like a design. Asking for permission. Is it okay if do you think I could possibly take? Would you mind if that's about asking for permission? Is it okay if you are with a group of people, it's generally more polite ask permission to do something rather than to try to do what you want to do. I want to make a call, a phone call. Is it okay if I make a phone call? Is it okay if I close the door? Permission or for permission, for asking permission to is it okay if or would you mind if? Right, that's enough. Answer for politeness. And about asking for help. If I would, you might helping me what the other. Can you provide the other for asking help? Example here. When you need help, it's generally more polite to ask for help than to demand it. When you think I need help lifting this, you say, would you mind helping me lift this? Could you help me, please? Yes. Very general. Would you mind helping me, please? Could you help me, please? And we can extend this as follow, especially if you are interrupting someone who is busy. So the expression, I'm sorry to disturb you. I'm sorry to disturb you, but could you help me? Yes. And when we wish to interrupt someone in a less formal way, we can begin our request for help with excuse me. Excuse me, could you help me? I'm sorry to disturb you. Có vẻ như là cách sao quá, đúng không? Chỉ cần là excuse me là tốt rồi. Đương nhiên là polite nhưng trong chừng mực các bạn. Chứ không lúc nào cũng phải thể hiện cái kiểu văn vẻ nó sáo quá, sáo rỗng quá. Thì đó chính là cái sự chúng ta dung hòa giữa giữa formal và informal. Okay. So in this situation you should be formal. And not all the situation are formal at work.
especially you are friendly together, especially in the worst in the way in the situation you need the relaxation way to interrupting someone in order to add for happy is to acknowledge the interruption, to acknowledge the interruption. For example, I can see that you're very busy, but can see that you're very busy, but could you answer this question for me? You also combine with your intonation, your voice. Offering help to show your close relationship, to show your responsibility, your having responsibility. You should offer help to the people, to your friend, to your group member, your team members, and all the other people, not only the groups, not only the team. Okay. So when you see that someone need help, it's generally more polite to make your offers as a question rather than a statement. Would you like? Would you like me to? That's the question. Sometimes offering helps before offer help. You need the asking for permission. Yes. The exercise here. Number one, deciding how to approach different people for help or to offer help in all another language can be tricky. Decide which of the two alternatives below is more polite. So we have 7 situations, and in each situation you have the two alternatives and choose the one which is more polite. Example, the situation number one, asking close the colleges if you can do something. Which one, A or B? Close colleges. Although you close, but sometimes isn't it the politeness. So A is the way of politeness. Is it okay if I open the window? I want to open the window. So A is more polite. How about situation number two? Asking close colleges if you could do something that's more personal. More personal. If you do something more personal, is your laptop free? I need it for a second. Do you think I could possibly use your laptop? So which one is more personal? B, yes. B. Is your laptop free? Okay, not good.
So do you think I could possibly use your laptop? Situation number 3, asking someone you do not know very well. If you could do something. So A, would you mind if I borrow this notepad? Would you mind if I borrow? So very polite. I want to borrow this. So A or B? Situation number 3, A or B? A. Now number 4, interrupting conversation you do not know well and asking for help. Yes, asking for help. I'm sorry to disturb you, but you could help me here. So B, number 4. We'll continue with situation number 5, interrupting a college you know well and asking for help. Interrupting your college, yeah, you know well. Here, you know well. So some kinds of not formal. So number 5 is on show A. Yes. Excuse me, but could you help me here? Why the other hand I'd like some help here? Now situation number 6, interrupting by acknowledging what the person is doing and then making a request. Interrupting by acknowledging what the person is doing and then making a request. Can I have that? I can see that you are very busy, but could you help me? You look busy, but I need help. I need help, but I need help. It's very abrupt. Yes. So number 6 is A. 7, offering help to college, to a college you do not know well. So you do not know well, so it's more formal. Would you like me to help you? Yes. So number 78. Chúng ta qua bài số 2 các bạn. Complete the sentence by using a word or phrase from each box below. You have a 6 sentences, or in which you complete the 2 blank. You give me a hand. I'm sorry to bother you. Yes. Bother là gây phiền phức. To my someone. So no, number 1. I'm so sorry to bother you. So could you give me a hand? Yes. How about number 2? Câu số 2. But could you look at this? But you come and have look at this. Yeah. Look at, so you have the phrase, the look at, you need the verb have a look at. Number 3, very much. If I, the doors, there's a dog.
Would you mind very much if I close the door as there's a throat? About number 4, that you are up your nose. But can I just check something with you? So number 4, I can see that you are writing up your notes. But can I check something with you? That's an offering. Have. And number 5, is it okay if I clear the things off the table? Yes. And the last one, number 6. Do you think I could possibly use your officer for this afternoon? Exercise number 1. So exercise number, yeah, that's about exercise number 3, number 2. Now we come to the number 3. So what will we do here? What sentences in exercise number 2 can the response be used for? Câu nào trong bài số 2 mà những câu trả lời này dùng để tạo thành mối kết hợp ask and answer. Ta qua bài tiếp theo nhé. Bài tập ngữ pháp bổ sung. Ngoài những bài tập ở trong tài liệu ra, chúng ta có bài bổ sung thêm. Bài số 1. Match the two parts of the sentences into cases that more than an answer. Và trong 2 trường hợp là có hơn một câu trả lời. Cấu trúc thì chúng ta sẽ loại những trường hợp như là A nè, như là C nè, đúng không? Về cấu trúc. Và D nè. Còn lại sẽ là V nè, F nè, G nè, H. Is it okay if I could possibly talk to you for a few minutes? Is it okay if I use this PC? Is it okay if I occupy this deck? I also asking them for permission. So you have the answer for number 1, F and G. How about number 2? Would you mind if I? Would you mind if I? Do you mind if I borrow
Your stethoscope. Yes. Stethoscope là you may if ai. Okay, number 3. Do you think I could possibly talk to you for a few minutes? Yes. Do you think I could possibly talk to you for a few minutes? Okay. Number 4. Number 4, I'm sorry to disturb you, but yes. So which C? But could you check this for me? Number 5, would you like me? Like me to open it for you? Yes. Number 6, it gives me, could you help me turn this patient? And what else? Number 7, would D. Yes. I can see you. I can see that you are busy, but we need some help. And the last one, he also F or G like number 1. Do you mind if I use this PC? Do you mind if I occupy this deck? Do you mind? Like, is it okay if? So that's the exercise number 1. You also have the other exercise number 2. Các bạn viết câu hoàn chỉnh. Bài số 2. Gợi ý cho câu số 1. If, my if. Reschedule the clinic slightly. Mai thì chúng ta thường hay dùng câu hỏi là Would you mind if I reschedule the clinic slightly? So how about number 2? I can see you are busy, but I don't quite understand the test results. So you have the answer number 1. Would you mind if? Yes. Number 2. I can see you are busy. Yes. Number 3. Okay if. Is it okay if? Yes. Is it okay if I borrow your car during lunch? Is it okay if I borrow? Is it okay if I borrow your money? Number 4. Number 4. Excuse me. Excuse me. Could you move your chair just a little? Excuse me. But yes. Rồi câu số 5 các bạn làm như thế nào với chữ think? I possibly. Do you think? Yes. Do you think I could possibly?
Yes. Do you think I could possibly use your room to do some interviews? Rồi câu số 6 các bạn có từ gợi ý là sorry disturb but. Chúng ta hoàn thành như thế nào? I'm sorry to disturb you thôi. I'm sorry to disturb you, but yes. But you come and look at the patient for me. Number 7. Would you mind if I have them out of the orthopedic clinic today? Orthopedic là khoa gì các bạn? Orthopedic là khoa gì? Ừ. Khoa mắt hả? Ophthalmos. Ophthalmo. Đó là liên quan đến mắt. Ophthalm á. Ông này là OP mà. OP là liên quan đến vô nữa. Chỉnh hình. Chỉnh hình nhé. Và câu số 8 cuối cùng, help you to move the computer. Would you like me to help you move the computer? Rồi, như vậy chúng ta kết thúc cái phần language sport. Các bạn qua phần reading. Rồi bài reading này chúng ta có trang bài đọc trang 100 nha các bạn. Thì bài reading này rất đơn giản, tuy nhiên nó có yêu cầu là chúng ta làm bài tập số 2 và số 3. Số 2 là gì? Five words and phrases in the text with the same meaning are these. Show results, points of view, understand or recognize the value of, show consideration for, take note of, pay attention to or more. Rồi, bây giờ ta có một số từ keyword. Teamwork. Nhà đã biết rồi đúng không? The activity of working together in a group with other people, especially when this is successful. Các bạn lướt qua gọi là skim the text. So you have the four main points. Skimming, kỹ năng skimming. You know, one of the two important skill of reading is skimming and scanning. Remember? So what is the skimming? Skimming means that read quickly and get the main point. And how can you do that? How can you read quickly? Read quickly, just focus on the topic sentences of each of the paragraphs. For example, a long passage, there may be a lot of paragraphs, so you just focus on the first sentence, because the first sentence seems to be the topic sentence. And then you connect the main idea of these sentences, and you get the main points, you get the main idea, you get the main topic of the whole of passage. And the second skill, what is it? The second skill is scanning. What scanning for? Scanning for
getting the detailed information. For example, you deal with the exercise like who, why, when. So the WA question, so they are focused on the detailed questions, detailed information. So here we have four topic or four main points: subject, knowledge, attitude or behavior, and core competence and skill. So what is core? Core mean that central, mean that main. Competence là gì các bạn? Attitude, behavior chúng ta đã nói rồi. Knowledge, ok. Subject là gì? Subject là chủ đề. Knowledge, attitude, behavior, còn core competence. Skill là đương nhiên rồi. Competence là gì? Competence là năng lực. Ta phân biệt competence với ability. Bạn có từ ability đúng không? Ability là khả năng, còn cái competence này là nó kết hợp giữa ability and knowledge, nó là mới thành competence. Rồi các bạn đọc bài nha. Các lại bài tương đối dễ. Chúng ta chỉ có một cái từ đó là từ hit. Ở cái phần core competence and skills, trong cái mục đầu tiên đó, thì chúng ta có động từ hit. Thấy không? Listen to other healthcare professionals and his their view. Mà thấy không? Listen to other healthcare professionals and his their will. Cái hit là pay attention to. Pay a careful attention to. Vậy thôi, chỉ có từ đó thôi. Còn những còn lại thì đơn giản. Chúng ta chủ yếu là đọc để lấy kiến thức, thông tin các bạn, information và tìm từ làm bài tập số 2. Quickly, 5 minutes for you to do the exercise number 2.
So this text is from section 4. 4 trong cái gọi là syllabus and competencies. 4 này có tiêu đề này. Syllabus and competencies. Của cái gọi là chương trình foundation program curriculum. Yeah. Sự nghiệp okay, ở nước Anh nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ working with colleges outcome demonstrate the effective teamwork skills within the clinical team in the larger medical context. Đó là mục tiêu các bạn, outcome, mục tiêu. Rồi thì những cái phần chủ đề chính nhất là subject. Subject là chủ đề là gì? Đó là communication with colleges and teamwork. Subject này là tức là đối tượng hướng tới. Rồi knowledge, kiến thức cần phải có, đó là gì? Who need what information, other perspectives in contributing to the management decision. Perspective là gì? Other perspective. Who need, phải hiểu hai cái này nè. Who need what the information, tức là cái thông tin giao tiếp, tương tác. Là perspective, other perspective. Perspective là gì? Point of view, quan điểm, cách nhìn nhận. Yeah. Đó là perspective. Yes. Rồi. Đó là phần knowledge nha. Bây giờ chúng ta xem attitude and behavior in number 1 and 2. Thì là thái độ, hành vi như thế nào? Appreciate the perspective of different disciplines, medical and non-medical. Quan điểm nhìn nhận của các cái chuyên ngành khác nhau, không áp đặt cái chuyên ngành của mình cho những người khác. Thì cái này nó mang tính chuyên môn rồi các bạn, mang tính professional disciplines, medical and non-medical, thậm chí non-medical luôn. Okay, number 2, respects on those with whom doctor work, whatever their professional qualification. Whatever their professional qualification, hình thức đào tạo bằng cấp có khác nhau. Khác nhau nè. Whatever thì phải tôn trọng, respect. Cái rồi cái đó là cái attitude, hướng tới như vậy. Rồi cái gì nữa? Ngoài cái professional qualification còn gì nữa? Lifestyle culture. Lifestyle culture liên quan đến văn hóa, có thể là cộng đồng luôn, chứ không phải là cá nhân nữa. And what else? Religion. Religion là different religion. Buddhism is different from Muslim, from Christian people. Okay, that's about the belief. Ethnic background. Ethnic background, what does it mean? Gender, sexuality, disability, age, and social or economic status. Nguồn lực, tài chính. Thì đó là những cái respect nha các bạn, tôn trọng.
Rồi. Core competence and skill. Đây chính là cái chính. Core competence and skills. Listen to other healthcare professional and their views, okay? Has a good understanding of role of other team members in the clinical team and understand their competence and care philosophy. Các bạn có cái philosophy. Đó là phải gì? Understand. Cái triết lý. Dùng cái chữ care. Triết lý chăm sóc. Triết lý. Thật là một cái phương châm mà nó thường hàng người nào đó, và đương nhiên nó có giá trị, nó gọi là philosophy. Phi đó là yêu thích. Take leadership roles in the context of the all competent when necessary. Nhận khi được giao trách nhiệm dẫn điều hành, lãnh đạo, quản lý, vân vân. Treat all member of the healthcare team with respect. All the member, yes. Whatever their professional and qualification, lifestyle, culture, religion, beliefs, or ethnic background. Biệt với ethnic với ethic nha. Ethic là đạo đức, tính từ của nó là ethical đó. Còn ethnic là dân tộc, nhóm người, sắc tộc. Yes, understand the clinical setting and the interaction with it, and shape a practice effectively in the light of search, understand, and insights. Gọi là clinical setting. Và những cái mối liên kết giữa các cái setting đó. Đồng thời làm gì? Say the practice hình thành nhé. Say the practice effectively in light of such understand. Theo cái sự hiểu biết này. Insight. Cái nền móng kiến thức có sẵn, nó gọi là insight. Put goals of the clinical team before personal agenda. Okay, can show leadership skill where appropriate, but at the same time work effectively and all towards a common goal. Okay, mình hiểu thôi, nó là leadership skill rồi. Tiếp theo là gì? Encourages the atmosphere of open communication, mà khi nãy chúng ta có gọi là open minded. Yes, đó là khuyến khích nha các bạn, khuyến khích những cái môi trường làm việc cho nó mở. Rồi gì nữa? Appropriate directed communication with teams. Cũng quan trọng. Directive communication, chứ không phải là circular. Phải có chữ circular communication cứ đi vòng vòng các bạn. Nói này nói kia không thẳng vấn đề. Đa phần là cái kiểu là circular, vòng. Và cuối cùng là gì? Discussing the role of the voluntary sector in supporting patient, carers and family. Voluntary sector.
cái phần mà gọi là voluntary, tức là tình nguyện. Rồi các bạn có thể tự trả lời cho thầy trả lời luôn nè. Đây là những từ mà chúng ta lấy trong cái nội dung đọc ra để thay thế cho những từ như là show mean that, demonstrate, result mean that, outcome, points of view, in that perspective, understand or recognize the value of, mean that appreciate, tức là đánh giá cao đó, show consideration for, that respect, take note, pay attention to, mean that heed, mode, that safe. Bài số 3 các bạn tự làm nhé. Bài số 3 ở trong cái phần tiếp theo này nè. Answer the questions. What does the understand who need what information mean? Câu mà understand who need what information có nghĩa là gì? Understand who need what information. Trong cái phần knowledge nó có hai understand. Understand who need what information và understand other perspective in contributing to the management decision. Thì câu hỏi rằng là understand who need what information nghĩa là gì? A good team worker understand what piece of information need to be conveyed to which particular person. Doctor in training needs to show that he appreciates and perspective of different disciplines, medical, non-medical. Gives example of this from your own experience. Thì tất cả các câu còn lại nó đều liên quan đến own experience cả. Thì mỗi người có một cái own experience, cho nên câu trả lời sẽ là tùy các bạn. Ok, như vậy là chúng ta kết thúc bài số 11 ở đây. Để các bạn online ở nhà chúng ta có thể thoát nghỉ. Các bạn đang học lớp C thì chúng ta chuẩn bị làm bài. Nhắc lại điểm làm bài hôm nay là điểm cột thứ 2. Trong cái thang điểm giữa kỳ